This one sloka tells where Goddess Lakshmi lives. உங்கள் வீட்டில் லக்ஷ்மி இருக்கணுமா? இதை கேளுங்க. Today we'll learn a beautiful sloka from Nārāyaneeyam. Lakshmi tāvaka Rāmanīyaka hridai veyam pareshvasti reti. Asmin nanyata pipramana maduna lakshyami lakshmi pate. Etvat dhyana gunanu kirtana rasa saktahi bhakta janaha. Teshvesha vasati sthiraiva dayita prasthava dattatara. Lakshmi tāvaka Rāmanīyaka hridai veyam pareshvasti reti. Asminyanyata pipramana maduna lakshyami lakshmi pate. Etvadyana gunanu kirtana rasa shaktahi bhakta janaha. Teshvesha vasati sthiraiva dayita prasthava dattatara. Once upon a time, a little girl went to a temple to see Lord Krishna. She has heard everyone saying that Goddess Lakshmi always lives in Lord Krishna's heart. The girl looked at Krishna and wondered, how do people know that Lakshmi lives in his heart? Just then she saw something beautiful. Nearby, a group of devotees were singing together. They were singing Krishna's name, talking about his kindness and thinking about him with full love. Suddenly the girl felt a warm, happy feeling. It was as if Goddess Lakshmi herself was present there. She understood the truth. Lakshmi doesn't stay only in Krishna's heart, but she also stays in the hearts of people who love, think and sing about him. The girl smiled happily and joined the devotees. From the sloka, did you all understand that Lakshmi stays in places where there is true devotion? ஒரு நாள் ஒரு சிறிய பெண் கிருஷ்ணர் கோவிலுக்கு போனாள். அவள் கேள்விப்பட்டிருக்காள், அதாவது மகாலட்சுமி எப்போதும் கிருஷ்ணரின் இதயத்தில் இருப்பாள் என்று. அவள் கிருஷ்ணரை பார்த்து யோசித்தாள், லக்ஷ்மி அவருடைய இதயத்தில் இருக்கிறாள் என்று எப்படி தெரியும்? அந்த நேரத்தில் அவள் ஒரு அழகான விஷயத்தை பார்த்தாள். அருகில் சில பக்தர்கள் கூடி இருந்தார்கள். அவர்கள் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை பாடினார்கள், அவரை பற்றி பேசினார்கள் மற்றும் மனமாற நினைத்தார்கள். அப்போது அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு இனிய சந்தோஷ உணர்வு வந்தது. அதாவது லக்ஷ்மி அம்மா அங்கேயே இருப்பது போல் இருந்தது. அவள் உணர்ந்தாள், லக்ஷ்மி கிருஷ்ணரின் இதயத்தில் மட்டுமில்லை, அவரை நினைத்து பாடி நேசிக்கும் பக்தர்கள் இதயத்திலும் இருக்கிறாள். அந்த சிறிய பெண் மகிழ்ச்சியாக பக்தர்களுடன் சேர்ந்து பாட ஆரம்பித்தாள். இதிலிருந்து என்ன தெரியுது குட்டீஸ்? உண்மையான பக்தி இருக்கும் இடத்தில் லக்ஷ்மி தங்குவாள். So dear parents, Lakshmi bhakti இருக்கும் இடத்தில் தங்குவது போல் let us create a home filled with prayer, love and wisdom for our children. If this video is helpful for your children's learning, please subscribe to the channel and support us. Thank you for learning with us. See you in the next video. Bye.